nilikuwa nasikia Nairobi mtu ukienda, sasa sinishajua kazi. By then nilifikiria sasa kutoka nyumbani. Nikasema nikienda Nairobi juu najua kufua nguo, najua kufagia nyumba na ninaweza mop hata nyumba. Nikasema hizi vitu zingine mdosi atanifundisha huko Nairobi, watu wanakuanga na makazi huko. So wacha mimi niende. Mistake ile nilifanya sasa ni at 12 years nikashika mimba. Clinic hiyo ni afterthought by the way. Juu sasa hauna hiyo time. Nakumbuka nilikuwa naamka tu asubuhi naambia wajamaa ai ni aje. Leo sijasikia njugu ikiruka kwa tumbo. So ilibidi niende kwa sababu ya hiyo. Nikaambiwa masiku iliishanga kitambo. In fact hata nilikimbishwa na ambulance. Na nikafanyiwa CS. Nikisha deliver tu mimi sasa kumbuka hakuna kitu niko nayo. Sina anything. Mimi nakumbuka hata mwenye alinivalishia mtoto ni mwingine tu hapo. Mwenye alikuwa next bed. Na nikafungiwa tu mtoto kwa sheet. Na maisha ikaenda, lakini nikumbuka sasa mimi ni mtu wa CS. So najua siwezi songa. Lazima nikae pale. Unaweza imagine rape. Na ni watu wako poa. Juu sasa unajua huyu hajui uko na stitches, uko na nini. So ilibidi tena zimeachana. Nikaanza tu kubleed. Wasee siwaoni. So ilibidi tu nimescream. Mimi naitwa Nancy Mora Umbasa. Nafikiri mkisikia Mora mnajua tu Mora ni watu wa pande gani. Nimetoka ile ya Kisii. I am a mother of 3. I have 2 girls and 1 boy. I am a former street girl. Na nika graduate kutoka kuwa street girl, sasa nikakuwa street mother. Sifurahii hiyo graduation but that's how it happened. Yeah, so nilizaliwa Kisii na mama yangu aliolewa na mimi. Kama vile unapata msichana na ako na mtoto mnachumbiana, then inafika mahali sasa ni you guys we need to get married. So nikajikuta tu mimi niko na baba. Anyway nilijikuta tu kwa ile boma. So I think lakini kila ninajua ni ati mama yangu aliolewa na mimi. Sikujua aliolewa muda gani na mimi, but aliolewa na mimi. So nikifika around 4-5 years as a baby, kuna vitu najaribu kuona. Nashindwa kwa nini hiki kinafanyika hivi, kwa nini hiki kinafanyika hivi. Kama kwa mfano unakuta kama ni chakula imepikwa. By around 6 years nilikuwa na wadogo wangu 2 wananifuata. Unapata kama ni food, unaona hawa ni wadogo na ndio wanafaa kupewa share kidogo, lakini unapata wamepewa mingi. Mimi ndio mkubwa, nishajua kukula hata mifupa, but mimi nawekewa kidogo. So mimi shughuli za nyumbani nilianza kujua nikiwa mdogo sana. Shughuli za kama ni kupika, kama ni kufanya nini. Nilianza nilifundishwa kazi nikiwa mdogo. Nilifundishwa kazi nikiwa mdogo. Na sasa ikaendelea tu hivyo, shule nilipelekwa. Nikiwa 6 years sasa, ndio nikaanza kuona hapa kuna kitu tu haifanyiki vizuri. Juu kakitu tu kadogo umechapwa. Kakitu tu kadogo na si mom ni dad. Kakitu tu kadogo umechapwa. So nikaanza kuona hapa kuna kitu tu si sawa. Nakumbuka siku moja niliuliza mom, kwa nini baba anapendanga kunipiga sana, na kwa nini sasa niko na sitaki kuwataja majina. So my immediate follower ni kijana, alafu na mdogo wake alikuwa ni msichana. Namuuliza kwa nini hao wanawekewanga chakula mingi na mimi ndio mkubwa nafaa kuwekewa mingi kuliko hao. Mama aliniangalia tu akacheka akasema iko tu sawa. Hiyo kitu nilipika. Nafikiri hatred yangu na mama ilianzia hapo.
Nikashindwa, yeye hafai kuona ya kwamba mimi ndio mkubwa nafaa kupewa chakula mingi. Instead hata hauzunike ama aone hiyo concern, yeye anacheka tu na ananiambia iko tu sawa. Na by the way, to be honest, nilikuwa naumia. Nilikuwa naumia sana. Juu sishibi na niko home. Unaona? So inabidi, but at least Kisii unaweza enda tu hata kama ni shamba ya jirani, umechota kamiwa, umekula. Unaona, unaweza pata avocado imeanguka. So nilianzanga kujihasolia hata nikiwa home. Nikakuja nikajiwazia mimi mwenyewe tu kupitia hapo, nikaona hawa watu hawanipendi. Nilianza kuifix, imagine, at that early age. Nikaona hawa watu hawanipendi. Na sasa zaidi ya yote, si sasa family peke yake. Juu my dad ni mtu alikuwa anapenda kunywa sana. Na sasa akinywa akija, kirudi nyumbani, unajua ananiimba mimi, vile mimi ni mwanaharamu. So unaona, hii uanaharamu imetoka sasa from the family level, imeenda mpaka kwa hata jirani sasa si amejua. Na anajua ataniimba tu akinitaja hata jina. So sikuwa nafurahia. Haya, tukienda kama ni kuchota maji, unajua kwetu springs ni mingi. So unapata kuna time tunaendaga kuchota maji, na peak hours za kuchota maji unapata ni asubuhi, jioni ama lunch hour. So ukifika ile masaa ya kuchota maji, unapata ndio tuweze kumanage sasa ya kuchota hii maji juu watu ni wengi, inabidi tunaweka line. Tukiweka line, si unaona sasa labda mimi ndio niko mbele nafaa kuchota. Unajua mtungi yangu itarushwa huko kando. Like mimi si mwenyeji wa hapo, mimi ni mwanaharamu. So ile mtungi itarushwa kando. Makiuna ni kuchota watachota mpaka waishe. Na sasa si hata ma age mates peke yake. Unaona, mpaka wamama wakubwa wangefanya hivyo. Nafikiri hata hawa sasa walipata hiyo loophole, like kama baba mwenyewe ana mood on, sisi ndio tutamuembrace. So na ujue nikichelewa nirudi tena kwa boma, kama nimechelewa kwenda na hii maji nikiboko. So mimi kwangu hata nilikuwa nakosa kuchapwa, I'm like kwani leo sijachapwa, nishazoea. Yani it was like vile unaamka unapata labda kikombe ya chai, so I knew like every day mimi lazima tu nichapwe. Yeah, so nikaanza kucontemplate sasa. Kufanya nini? Nikaona huku si kwetu. Sasa hata ule mtu mwenyewe nilikuwa nafikiria maybe anaweza kuwa side yangu ni mom. Unaona? Mom was also not there for me. Yeah. Because naweza kumbuka kuna incident nilitamani sana kutoka, nikamwambia mom, mimi sitaki kukaa hapa. Juu nakumbuka there was a time my dad alinishikanga wakiwa na brother yake. I'm sorry, the brother is late for now. Na sikuenda hata matanga yake hiyo kipindi, na nilijua. Yani hiyo time I had a lot of bitterness in my heart, but nilikuja kuachilia. So dad wamenishika na huyu ndugu yake, wamenifunga hivi na wakanifunga na mguu. Reason being, ng'ombe mahali nilienda nikafunga. Najua kwetu we are using tethering method of like grazing. So mahali nilifunga ile kikingi, ile ng'ombe ili shake na ikatoka. Kaenda kwa shamba ya jirani. Kakula mahindi. So vile ilikula mahindi, hiyo ilikuwa ni kesi ya kuanza. Na mahindi yenye ilikula ni ya huyu my uncle, my late uncle. Nakwambia nilichapwa kama mnyama. Umeichapwa mpaka sasa hata utoi sauti tena. Yani hata kufanyi hivi. So kufika hapo nikaanza kuwazia sasa, hapa sioni. Hapa sioni. So ujue hata my siblings pia wamekuwa wakijua mimi si wao. So kuna vile pia wananitreat. Kuna vile tu utasikia wametaja kakitu kale kakukuudhi tu. Unaona? Wengine hata watacheka, jana ulichapwa. Yani na ukimagine ile kitu ulichapiwa si eti hata kitu valid, but hao wanafurahi. Sasa unaona as a kid sikuwa nafurahia. Nikafikiria kuenda. Nilikuwa nasikia Nairobi mtu ukienda, sasa sinishajua kazi. By then nilifikiria sasa kutoka nyumbani. Nikasema nikienda Nairobi juu najua kufua nguo, najua kufagia nyumba, na ninaweza mop hata nyumba. Nikasema hizi vitu zingine mdosi atanifundisha huko Nairobi, watu wanakuanga na makazi huko. So wacha mimi niende.
nitafute kazi. Nikipata kazi, there was a school at home I used to admire. Boarding school. So nikasema nikipata kazi hii 1 year. Huyu mdosi sitamwambia nipe pesa. Atanipatia 1 year. Akinipatia hii pesa ya 1 year, taenda boarding. Nilikuwa napenda kusoma sana. So nishaweka hiyo kwa akili. Sasa sinikufikiria vile kutoka. Nilikuwa 8 years. Lakini sasa ndio safari ikuje sasa kutimia kabisa sasa. Nikuwe sasa ni kutoka. Nimetoka around kama naenda 9, 10. But sasa hii mwaka ingine ndio nifike hiyo miaka sasa nilikuwa leo nalala kwa hii boma. Cause nilianzanga nilihepanga tu sasa home. So leo nalala kwa hii boma, kesho hiyo ingine nilale kwa hiyo boma ingine, kesho ingine hiyo boma ingine. Kwa sasa home, yani nilishaichukia. Na sitaki tu kurudi. Na sasa nikijua leo vile nimelala hapa, leo nitakuja kutafutwa na dad. Sasa sitalala hapo. Nitaenda boma ingine. Niki-exhaust hizi maboma zote, kwetu tunajua majani chai ni mingi. Mimi naingia tu kwa majani chai ndani. Na asubuhi inafika. Na wa time tu si wameenda. Kama nika uniform, ama nika nguo ya kuchange. So nilianza tu kusurvive alone hata nikiwa nyumbani. But now at 9 years ndio nilisema sasa nikoenda. Sasa kile kitu naweza fikiria kenye kilinifanya sasa nifikirie kabisa kutoka nyumbani ni time yenye nilifika nikaona mimi nishakuwa sasa ni kama already, yani ni kama niko tu left out. Unaona? Kwetu ni pale na sina freedom ya kukaa pale. Sioni mtu ananipenda. Unajua hata kwa maboma, yes, utazunguka hizo maboma, but at some point hata wewe unafikanga unaona labda kuna kitu uliona jana kwa hiyo boma hukufurahia, unaona. Nitaka sasa kuharibu hiyo monotony. Sasa nikasema enough is enough. Wacha nijue nje inakuaga nini. Nijue huko dunia ya huko nje, kando na hapa Kisii yenye najua, ama kando na hapa kwetu yenye najua. Let me see what is outside. So hivyo ndio nikawaza tu kutoka. Na nikaanza safari. Sina pesa ya kuanza safari by the way. Nakumbuka nilianzanga tu kutembea. Ndio nifike Kisii Town, juu kwetu mpaka Kisii Town it's a distance. Ndio nifike Kisii Town sasa. Nilichukua siku 2. Siku ya kwanza nililala kwa Tifa along the highway ya kwenda Kisii Town. Second day nishafika Kisii Town. Niko na njaa aje. Nikafika tu Kisii Town. Nakumbuka nienda, kuna hiyo time kuna magari zilikuwa zinajiita Obuya Express na Keroka Express. So nilienda tu kwa hizo mastage. Nikakaa hapo. Kutoka asubuhi kufikia jioni, kumbe there's some guy ni mzee tu. Ananimonitor tu. Ameniona. Sasa kufika jioni akaniuliza, "Na wewe mtoto ulikuwa unaenda wapi? Nimekuona kutoka asubuhi." You know what I said? Now this is an opportunity. An opportunity has just come. Nikamwambia mimi ninaenda Nairobi kwa aunti yangu. Na mbona hujaenda kutoka asubuhi? Nikamwambia pesa nilikuwa nayo imefanya nini? Imepotea. Na nikikulipia gari ukifika town utajua mahali unaenda, nikamwambia yeye. So hivyo ndio nilifika Nairobi. Kufika town. First time sijui ni Nairobi inakuanga aje, inakuanga nini, so mimi nilifika tu. Na unajua sasa ni gari ya usiku tumepanda. Tumefika Nairobi. Sasa ule mzee ataniambia sasa kile ufanye. So unajua bado najiambia in my heart, guy. Sasa ni usiku. Nitakaa wapi mpaka asubuhi ifike? Nitaenda wapi? You know, I'm coming to Nairobi. I'm fleeing buffaloes. Kwetu tunasema, kuna msemo inasemanga, you are fleeing buffaloes, but ahead you meet elephants. Now I was fleeing buffaloes from my home. Now in Nairobi town, I'm meeting elephants. Like now, where am I going anyway? Do I even have an auntie in Nairobi? Do I even know Nairobi? Have I ever come to Nairobi? No. This old mzee is telling me, by then he was around, I think 45 hapo, late 40s. Sasa si tutaenda kwangu, ulale kwangu, asubuhi ikifika, ufanye nini? Ndio sasa uende kwa aunti yako. I'm like, yani wewe ulikuwa unafikiria, that was what I was expecting. Hiyo iko sawa. Sasa ananiuliza, is that okay? Namwambia, yani kwa roho yangu nasema, ukijua sasa, yani hiyo ndio nilikuwa nafikiria. Nikamwambia, yes, it's okay.
Tukaenda. Tukafika kwa huyu mzai. Mzai alikuwa na survive na kijana yake. Hiyo time huyo mtoto alikuwa anasoma Lang'ata Primary. I think alikuwa around 6, 7 hapo. So nikafika kwa kijana, kwa mzai. Remember yeye ndiye amenilipia transport. Sasa nimeenda kwake na asubuhi ikifika si unajua uji kule unaenda. So sitabidi tu hang hapo. So kile kitakuja kunitoa kwa ile nyumba ni sasa yeye ananitumia na the son pia anafanya nini? Ananitumia. So nikijaribu kuruka huyu kijana sitakula hapo kwa hiyo nyumba. Juu mzee akuangi kwa nyumba all the time. Actually alikuwa anakaa Kibira line 7. He was my first man in like kufika sasa mimi ni bibi tena. Na utaambia hata jirani. Remember you are a village girl. Haujui mahali unaenda uko desperate tu. Nilikaa almost 2 weeks ama 3 weeks. Nikaona this is too much. Now the man atataka akutumie like every day. Sasa wewe ni bibi. And you know I'm still young. So nika contemplate tena vile nitatoka kwa ile boma afadhali sasa hata nirudi kwetu Kisii. Kisii ilikuwa afadhali kuliko hapa. So nilitime tu ametoka asubuhi cause yeye alikuwa na all rise, alikuwa apatikani kwa kitanda by 4 ashatoka ameenda. Na kijana yake alikuwa anatoka 5 hapo cause alikuwa anatumianga mguu kwenda shule. So vile walitoka na mimi nikuwafuata. Nakumbuka nilifuata reli. Kafuata reli nikakutana na msichana wa kwanza. Nikamuuliza habari yako mzuri. Unaweza nionyesha stage ya Kisii? Akaniambia nifuate. Tukaenda na yeye. Stop ya kwanza ilikuwa pale Uhuru Park. Kumbe huyu msichana ni mama. Weekend tulikuja tukawa marafiki. Kumbe walikuwa ni wale wasichana watao wa kujiuza. So I don't know kwa nini alipatikana hiyo mapema, but their meeting point ilikuwa ni pale Uhuru Park. Wanapatana wapangane jioni vile ni group. By the way hata kwa shetani kuna protocol. Wale watu unaona tu huko tao. Kuna mkubwa, kuna mdogo wa mkubwa, kuna secretary, kuna treasurer, yani kuna hizo vitu. Kuna protocol. So walikuwa wanapatananga hapo Uhuru Park, wapange vile kupatana jioni hivyo. I'm telling you vile mwingine anakuja na chips, mwingine anakuja na soda, mwingine keki, sijui mwingine nini. Si nimeshiba. Nitafikiria tena kwenda nyumbani. Sasa hapa si shida yangu kwanza nasikia ni kama imetatulika kidogo. Sasa huyu naye tulibond, huyu mwenye tumekuja na yeye. Unajua ndio tufike Uhuru Park nishamuelezea story yote. Nishamwambia vile kumeenda. So akanilike. Kumbe ako na watoto kwa nyumba. Alikuwa anakaa Mathare. Ako na watoi. Na kitu ilifanya haende Mathare ni vile hakukuwa na mtu mwenye anaweza muangalilia watoto. Alikuwa na watoto wawili. Ilibidi sasa tumehama tao. River Road. Oma lodging hapo. Tukachukua room. So mimi nikawa mbochi yake. Lakini ni mbochi ya siku ngapi? Maybe a month or 2. Hata wewe utatafutiwa customer sasa. Mwenye atakuwa anakuja na mserve hapo kwake. Maana huwezi kaa kwake bure. Chakula utatoa wapi? So hivyo ndio niliingia maisha ya kujua sasa you can sell yourself and you get money. Nikaendelea hivyo sasa nishakuwa hata features za msichana sasa zimeanza kuonekana. Hivyo mistake ile nilifanya sasa ni at 12 years nikashika mimba. I was the youngest mother in Kenya. Actually hata nilikuwa kwa gazeti. Gazeti ilikuwa inajitanga Kenya Times. Niliwekwa hapo juu hao watu wa nini walikujanga nini? Walikujanga Pumwani. Sasa unajua niko na mimba. Sina kazi. Sasa ukiwa na mimba kweli unajua sasa wewe utakuwa liability kwa watu wengi. Sasa hivyo ndio nilijua street life ni kusema nini. Sasa ni kutoka River Road kukuja tu hivyo polepole. Ujue sasa nikikuwa na huyu msichana nishatoka sasa kwa mzae, tumepatana na yeye, tumetoka Mathare tumekuja River Road. Hapo ndajua hata kuvuta sigara. Hapo ndio nilijifundisha kuvuta sigara na kukunywa pombe. Ngawaje sio spirit, nilijifundisha pombe na pombe ilikuwa inajitanga Guinness. Ndio nilikuwa nakunywa. Pole pole tu hivyo sasa nishakuwa na ball kufanya niaje, nikashuka. Bei sasa. Wale wakishagundua umeshika mimba
Tena sasa unajua yangu, I think ni vile nilikuwa mdogo pia ama ni nini, ilikuwa na issues, ilikuwa inanisumbua tu. So, nakuwa ka-sickling, nafanya nini. Hivyo ndio nilikuja sasa town. Nakumbuka tu siku moja ameniambia, na nikikuja jioni, nisikupate. Nitakupatia 1000. Alafu kama utaweza kwenda nyumbani kwenu unaweza enda, but sasa sitaendelea kukaa na wewe. Nikamwambia ni sawa. So mi nilipanda tu River Road polepole, nikakuja hapo National Archives, nikasimama, nikakuta watu walikuwa wanaimba hapo, nikazubaa hapo kidogo. Nikaenda pale Kencom, akili yangu inaniambia nirudi kwa ule mzai wa Kibira ama nifanye aje. Na sasa na nilitoroka na sikumwambia. Na hii muda yote nimekaa ajuangi nilienda wapi. Ingawaje sikumuibia kitu yoyote yake, lakini sasa nitarudi aje. Unaona niko na uoga bado, nafikiria tu nikiwa hapa Kencom. Nikasema wacha niteremka hapa Kakani Walk, nikae tu chini sasa. Nikifikiria tu. Kidogo. Jamaa fulani tu akakuja tu hapa Wagamu. Akaniambia mambo. Na unafikiria? Kwa nini unafikiria? Nikamwangalia tu na kijicho, nikashindwa huyu ananiambia. Kwanza nikimwangalia vile anakaa ni mchafu. Ni mtu wa gamu, mate. Sikumuongelesha. Akarudi tena. Kitu ikaniambia na yenyewe sitaki kurudi hata nyumbani, lakini sasa hapa hata nikisema nichukue urafiki yao wanakaanga wapi? Sasa unajua sasa ameenda huko kando kwa kigunia pale kwa Stima Plaza. Nikaa hapa karibu na magunia yake. Nikashindwa sasa huyu hata, na nikasema wacha tu niende. Sasa I think tuliconnect. Sasa ninakwambia mimba yangu ilikuwa inanisumbua. Kwa mtu wa kulala tu, sisikii kukula, kutapika sana. Sasa nishasikia hata kulala, nishachoka. Unajua nilienda tu nikajifix tu kwa huyo jamaa, na hivyo ndio tuliconnect. Sasa huyo ndiye akakuwa jamaa yangu wa mtaa. Wa base. Na sasa ujue ukiingia base, kuna sheria ya base. Ukiingia kama wewe ni mgeni na ni msichana, wale majamaa wote wako hapa lazima wakukaribishe sexually. Ndio sasa wakupatie mmoja. Sasa this guy alijaribu kuni safeguard sana, lakini sasa hangeweza. So lazima ningepitia hiyo ritual. We call it ritual. Ndio sasa nikakuwa sasa mwenye base. Sasa mimi ni manzi wa base. So pale base sindajua hata ndomu watu wanavutanga. Kumbuka mimi ninajua tu sigara kwanza ni menthol, SM na Guinness. Sasa niko base. Na unajua sasa life ya street, huwezi kaa pale ukiwa soba. Hostility iko mtaani noma. Lazima tu ukue hai. So lazima ujifundishe tu vitu mingi. So hapo nitajua tu kuvuta hata weed. Nitajua hata hiyo nini hiyo glue kuchoma. Na maisha ikaendelea. Sasa nishakuwa fully street girl. Nikiwa mtaa, nikiwa street, sikuwahi fikiria ati nilitoka home, nilifanya decision mbaya. Kumbuka sasa nishajiintroduce kwa life ingine ya addiction. Unajua ukiwa kwenye vileo, kuna vitu tu uoni. Ile, yani, you know when you are high, unaona tu kila kitu iko tu sawa. Yeah? Hata ujuangi December inafikanga wakati gani. So hata hiyo wazo ati mimi kutoka nyumbani nilifanya makosa no. Sasa nilifit kwa hii society yenye nilikuta. Cause we are equal. Hakuna mwenye. Kumbuka ile kitu nilinitoa home sana. Ni hakuna mtu ananipenda. Hakuna mtu ananijali. Na watu wananichukia. Vitu 3 zenye sikujua zilitokea wapi. Now at some point nikiwa mtaa nilikuta kuna mtu ananipenda. Watu wananijali. Juu hata wakienda huko wachembe mtu atakumbuka, tumepata mandazi, wacha tu bakishie Nancy. Wacha tu, for me I used to hesab that one as love. Sawa. Then there we are equal. Hakuna yule ati ni mkubwa kuliko mwingine. Sisi wote tuko level moja. So sikuwahi fikiria ati venye nilitoka home decision ile nilimake like hii kukuwa decision poa. No. Yeah.
I think nilifit hiyo society ya street life. Clinic hiyo ni afterthought by the way. Juu sasa hauna hiyo time. Unajua mimi nilikuja nikaingia, yani nikakuwa ni full blown addict. Juu sasa hata mtaa nilifundishwa pia kutumia cocaine. Juu sasa pale si ndom tu tulikuwa tunatumia, hii ndom lazima tungeiweka cocktail ya cocaine. So you can imagine. Mimi hata sijiwangi, to be honest, sijiwangi hata baba ya huyu mtoto siwezi kukuambia ni nani. Anyway, wote siwezi kukuambia ni nani. Na hata siku yenye nilishikanga hata hiyo mimba sijiwangi. Sawa sawa, sijui. And to be honest, sijui. So hata zile dates nimeweza tu kufix tu kwa nini, kwa maybe birth certificates or anything, ni vitu tu, yani ni unajaribu tu ku approx. But sijui. So clinic tuseme huyu wa kwanza sikuendanga. Hata ndio nikuje kujua hata mimba imefika, it's due now. Ni kuna hawa wanatutembeleanga kwa mtaa. Hawa madaktari wanatutembeleanga kwa St. John's walikuwa wanatembeanga, na kuna hawa Catholic sisters wanatutembeleanga pia. So hao ndio walituambia tutakuwa na clinic huko Mathare kwa hospitali ya masista. Hakikisha mmekuja. Na hapo unajua ni karibu kama siku 4 mimi sijasikia hata huyu mtoto akigonga. Hata nakumbuka nilikuwa naamka tu asubuhi naambia wa jamaa, ai ni aje. Leo sijasikia njugu ikiruka kwa tumbo. So ilibidi niende kwa sababu ya hiyo. Nikaambiwa masiku iliishanga kitambo. In fact hata nilikimbishwa na ambulance. Na nikafanyiwa CS. Nikisha deliver tu mimi sasa kumbuka hakuna kitu niko nayo. Sina anything. Mimi nakumbuka hata mwenye alinivalishia mtoto ni mwingine tu hapo. Mwenye alikuwa next bed. Na nikafungiwa tu mtoto kwa sheet. Sasa si mimi ni kurudi tu mtaa. Watu wetu tunasurvivingi nao na nguo za Gikomba. Unaona saa 9, saa 8. Hiyo ni masaa hufai kulala ukiwa mother. Tunapasulia tu hivyo. I'm imagining this is town. So Gikomba ni hivi. So unaamuka hiyo masaa 8 saa 9. Mabells zikifunguliwa. Sawa sawa. Unaweza pata labda kuna kangoka, kuna crack hivi. So hao wanatujua. Wanajua kuna mapaki, unajua wanatuitanga mapaki saa ingine ama watu, kuna wengine wanatupatianga tu majina mzuri, at least paki ni poa kuliko chokora. So wanatuwekeanga. So hivyo ndio si usurvive. So mimi nilikuja na mtoi wangu tu vizuri na shit. Na nimekujiwa pia na jeshi ya tao ya base. With us baridi mtaani ama hata kunyeshe ama baridi ya usiku or anything, God anatupenda. Hiyo ndio naweza sema tu. There was a time nilikuwa naangalia kuna I don't know kama ni Colossians or somewhere, inasema Paul anasema ati God hawezi kukupatia jaribu ambalo linafanya nini? Linakushinda. Ambalo hautapata njia ya kupenya, ya kutokea, that is. So I think at some point God anatupenda. Jua watu wetu hakuna siku utasikia kuna pneumonia. Hakuna siku utasikia kuna homa. At some point God ametusafeguard. Jusi eti tuko na mattress wanalalianga ama vitu tu za kuwaweka comfy pale mtaa. Lakini by the grace of God huwa wanaamuka tu. So Pumwani nimetoka, nimekuja, nimefika base na tunapendana. By the way sijaona watu wanapendana kama watu wa base. So walijua ninakam. Ile jeshi ilienda kuangalia ni aje mabeli zile zimefunguliwa Gikomba, waliniokotea tu vitu. So at least nilifika base na nikakuta kuna nataka kitu naweza valisha mtoto. Na maisha ikaenda, lakini nikumbuka sasa mimi ni mtu wa CS. So najua siwezi songa. Lazima nikae pale. Lakini sasa kuna wakati ilifanyika sasa nikakuwa kuna kanjo fulani hiyo era alichapangwa na alipigiwa hiyo ruti ya base yetu. Sasa unajua kukawa na msako. Vile kulikuwa na msako sasa watu walienda, wakaogopa kurudi base usiku. So ni mimi tu Nancy niko base na mtoi, kumbuka niko na wiki 3. Sasa unajua sina security. Unaweza imagine rape. Na ni watu wako poa.
So hiyo ndio naweza sema pia ilikuwa the worst scenario. Juu sasa unajua huyu hajui uko na stitches, uko na nini. So ilibidi tena zimeachana. Nikaanza tu kubleed. Wasee siwaoni. So ilibidi tu nimescream. Kuna soja alikuwa tu hapo kando. So stop ya kwanza nilipelekwa Mbagathi. Nashukuru Mungu niliweza kusurvive. Na nikakaa Mbagathi kitu kama mwezi 2. Sasa madaktari waliniambia hapana, hautaenda. Lakini ujue hata nikiwa hosi mimi sikuwahi kosa fegi. Sikuwahi kosa ndomo. Unajua mimi sasa sijafungiwa. So naweza toka tu niingie Kibira nichome ile vitu yangu nataka kuchoma na nirudi tu. So at least nilipona. Nikarudi mtaa. Maisha ikaendelea kama kawaida. Nakumbuka sisi tulikuwa hatujazoea kununua chakula. Chakula tunapewa tu tao. Umeenda kwa kefu umekula. Labda ni kuku. Umefanya tu hivi. Unajua haitupwi. Tawekwa tu kando. Sasa hivyo ndio tulikuwa tunasurvive. Umebakisha machips. Sisi tawekwa kando. Tunaziendea tu baadaye. Kama ni isli wakikula machakula labda ni wasoma ama nini. Ikibaki kidogo ama mingi tunaenda tunaipata kwa mlango ya nini? Ya mageti yao. Imehangiwa tu kwa karatasi. So hivyo ndio tumekuanga tukisurvive. So at some point nilikuwa na imagine at Nancy sasa naweza enda nitoe watoi children's home niwalete. Mimi ndio breakfast, mimi ndio lunch, mimi ndio supper na nyumba mahali wanakaa. Hiyo ilikuwa milestone. Uoga. Unajua ni uoga. Ndio una imagine kulipa nyumba. Utajikomita aje? Mpaka ukue sasa una base ya kulipa. Hatumefunga kufuli yako umetoka umeenda. At sasa unaweza enda usimame ufanye shopping ya 1K. Ilikuwa si rahisi. At some point tulikuwa tunatumikanga ku traffic dawa za kulevya. So hata bangi tulikuwa tunasafirishanga. Kinikuta na gunia yangu na ni chafu. Uta imagine nini nimeweka ndani. So utaona tu ni uchafu nimejaza ndani. Unaweza fikiria kitu kingine? Like maybe kuna transportation ninafanya. Hauwezi fikiria. So at some point nilikujanga tukabambwa na beshte yangu. Tulikuwa tumetoa bangi mahali, tulikuwa tunapeleka Mathare. Ilikuwa kidogo, ilikuwa mingi, ilikuwa around 400 stones. So unaona nimeacha mtoi peke yake base. So watu wameona na ni kweli amefungwa. Sasa hivyo ndio walienda wakaambia watu wa Undugu Society. Kuna mwenzetu amefungwa na ameacha mtoto base. So wakaorganize, watu wa Undugu wakaorganize na Catholic Sisters wakampeleka home ingine iko na huko Meru. So nilitumikia kifungo, God akakuja akanisaidia nikatoka after 2 years. Tena nikarudi tu bado to my lifestyle. Nilirudi tu bado kwa addiction. Sasa this time ikawa tu mbaya sasa. Sasa juu unajua sasa nimetoka huko ndani na nikitumia weed na coke sisikii hiyo effect ikinibamba. Juu mimi hata tei ilikuja nikaacha kidogo juu sasa hata nikitumia tei mwili yangu ishakuwa resistant like nahitaji more and more and more ndio niweze kufeel the high. So nikaachana tu na nini? Nikaachana na tei kidogo nikaona wacha ni introduce vitu zingine sasa cause nilitakanga tu kukua. Yaani ndio nifikie mahali nataka kuwa. Sasa nikajiintroduce kwa musi. Hii jet fuel, musi. Sasa unaona it's a turnaround. Mtoi hayuko, my right man hayuko. Sasa ni kuanza tena fresh. Sasa unaanza fresh aje. Iko rahisi. Lakini si unajua siwezi kosa. Mtaa wako tu. Huwezi kosa. Hivyo baada ya kitu kama 5 months nishashika tena ball ingine. Unajua sasa ni ile as usual hatuendangi hizo mahospitali manini lakini sasa this time ilibidi tumeharakishwa. Kwa tunatafutwa tao mpaka uende hosi. So kuenda hosi na unajua ndio ile time ya zero campaign. Ile ya lazima every pregnant mother lazima upitie visit. Sasa mimi naenda visit naambiwa uko positive. I'm like hii sasa ni gani tena? Positive aje. Unaona kitambo ufike sasa
kukubali. Ilini hit. Ikuwa rahisi, ilini hit. So hata hiyo makliniki nikasema siendi, hawa watu wanataka kunipatia pressure. Unajua? Nakumbuka nilikuja nikaenda tena hapa Rhodes. Yaani imagine I'm seeing town is here. Nikaenda Rhodes. So kwenda Rhodes tena nikaambiwa the same thing. Nikaboeka. I think niliingiza baridi. Nikaingiza baridi sasa nikatakanga tu kukua tu place moja, nikaheta hata colors. Sikuwa nataka kutembea juu sitaki kuona gari imebeba maiti, coffin. Sitaki kuona color red. Unajua gari ikiwa imebeba coffin inaekanga hiyo kitambaa ya red hapo mbele. So hapo ndio nikawa. Ilinisumbua na anyway nilikuja nikajifungua huyo mtoto but hakusurvive. Unaona? Cause unajua kuna vile lazima uprotect mtu huyu. So hakusurvive. Nilikaa na yeye kitu 2 months na akapass. So kutoka hapo ndio nikasema sitarudi tena kujifungua. Sitarudi juu madaktari sasa wakati nimepeleka mtoto, kumbe mtoto alishikangwa sijui na pneumonia. Immunity yake ilikuwa chini. Unaona? Na bado unajua nilikuwa namnyonyesha. Sasa madaktari washanisomea, mkiambiwa sasa mkujie dawa, hamtaki, sijui nini. So nikaboekanga na mambo tena ya kufikiria kujifungua. Nikasema mimi sijifungui tena. Sasa ndio nikakaa. Nilikaa sana. Mpaka nikakuja kupata second born. Was it 2010? 2011. Kitu ilifanya nika give in, like nikubali sasa it is me and my status, na itabidi tu nikubaliane nayo na ni embrace na nione si mwisho wa life. Mara nyingi kulikuanga na hizi aware, nilipenda sasa hizi civic educations. Like unasikia kuna forums ziko sijui wapi, ziko wapi, nilipenda kwenda sana. Na hiyo time ndio Assumpta alikuwa anaongeleshanga watu sana. So nikammeet. Nikaona vile ako bold, vile anaongea. And then hata hizo forums pia unapata watu wengine wako in the same shoe and they are speaking it out. Then nikasema kumbe I'm not alone. Kwanza Assumpta vile alikuwa anang'ara nikasema kumbe hata watu warembo wanapatanga hii kitu na bado wako tu sawa. So nikajaribu nikaanzanga sasa create a positive attitude towards my status. Nikaona I'm not alone. Tuko wengi na sio sisi tu mapaki machokora ndio tunapatanga tu. Hata watu wako sawa wanafanya nini? Wanapajua hata hiyo time unasikia Assumpta anasema mimi yeye akai mtaa, yeye afanye nini, anakuambia mpaka mahali anakaa hivyo, she's working, you know. So nikakuwa na another perception. Before I got my second born sasa nishapata hiyo hiyo kuelimishwa kuona tuko wengi. Then sasa nikaanzanga sasa cause hata dawa nilikuwa nachukuanga na simezi naziangalia tu. Alafu kuna hizi myths pia zinakuanga huko nje, ni kama hii time yenye hata hizi injections za corona zilikama. Unajua kuna myths mingi watu walitoa hiyo ni ya kudepopulate, hiyo ni ya kufanya nini. So hata ARVs tuko naambiwa hiyo sijita, yani kuna zile myths wanadamu wanazo, unaona. So ukizisikia pia huwa zinaweza kukupoteza. So mimi nilikuwa nachukuanga tu dawa naweka tu hapo. Nachukua dawa naweka hapo. Of course nilikujanga nikashikwa na IB zoster, sasa ndio skin yangu imerudi poa. So wakati nilianza tu kumeza tu hizo dawa polepole, nikaanza tu kumeza polepole, nikaona mbona skin yangu inarudi tu vizuri. Nikasema na kumbe hizi dawa zinasaidia, unaona? So nikaanza kupenda dawa. And then mahali ninachukua dawa pia wale social workers pia wakawa wananipatia time. Juu aliangalia kwa record sasa hata time ya clinic sichelewi. Yani niko tu sawa. So wakanipatia ka opportunity naweza ongelesha watu 2 minutes, 3 minutes, 10. Unaona? So unaona nikawa pia role model ya wengine. So ikanipatia nguvu tena zaidi ya kufanya nini? Ya kushikilia hii dawa vizuri ndio nisiambie mtu ile kitu yenye mimi sifanyi. That was the beginning of my hope yangu kurudi tena. Juu hiyo ilikuwa ni hatua moja ya steer guard, still you can do more. Kama health imerudi, then hata hizo vitu zingine, restoration now. Hata hizo vitu zingine, unaweza fanya nini?
zinaweza kaa. Street life si rahisi. Ikuangi rahisi kweli. Na kama vile mimi naweza sema, challenges zile nilipitia, I lost my health. Na siwezi kukuambia nani alinipea ugonjwa. I have kids wenye hata sijui baba yao ni nani. Of course, watoto huuliza. Hata saa hii kuna time wananiulizianga. Lakini sasa unajua inabidi tu ukue open kwao. Uambie this is it. Si kuwaficha. Uambie this is it. This was my life. And this is how ulipatikana. So, hiyo ni kitu ingine. Sifurahii kuwa na watoto wenye. Unajua fadhali hata ukue na mtoto hata kama muishi na baba yake. Lakini unajua kwa mahali fulani unaweza mrefer umwambie ako place fulani. Sasa for me, sina answer to that. Sina kitu naweza relate na hiyo. Ikui rahisi. Lakini the grace is sufficient. At some point, nilikuwa na machungu sana ndani ya moyo wangu. Na nilikuwa na a lot of unforgiveness. Na hiyo sasa nikaamua kukua alone, like sitaki kuitanishwa na anything. Na I think ndo ilifikia mpaka nikafika mahali nilifika. Remember, my first born ashaenda kwa children's home. Now here I am with my second born. My second born of course alipass. Sasa third born. Mpata mtoto msichana. Akiwa na around 3-4 years. Amekujiwa na kanjo. They slap me. Wananiambia wanapeleka mtoto kwa mazingara mzuri. So, I'm like, aje, unaona, kwa nini ninanyanganywa mtoto? Hii mazingara kwani sio mzuri? Nimeachwa na questions mingi. Na mahali mtoto anapelekwa uambiwi. Wewe unaambiwa tu mtoto anapelekwa kwa mazingara mzuri. So, nimeachwa hapo. Sikujua, little did I know, nimeachwa na already nina mimba ingine. Sijui. Sasa mimi naona tu huyu. So unajua huyu ameenda. Haya, nimalize mwaka moja hivi, nishapata sasa huyu mwingine tena. Third born sasa. Kababy girl pia. Nikaanzanga kufikiria. Nikaona mimi nitakuwa na nyanganya watoto tu hivi nikiona. So naona hata huyu pia atafanya nini? Atakujiwa. Of course huyu alimaliza mwaka, ndio nikakujiwa, nikaambiwa mtoto alienda mahali fulani. So nikaenda kumuona. Alipelekwa hapa Utawala kwa children's home bado. So nikaanza kuwa na hiyo uoga. Sasa hata huyu pia watafanya nini? Watamkujia. Sasa hiyo nikaanzanga kufikiria, and then nikafika mahali sasa street life ikakuwa tu imenichokesha. Juu sasa yani you are struggling a lot kusustain your daily use, that is your drugs of choice, ambapo inafika mpaka unajiwaste. Unaona? Cause sasa ilifikanga time tena nikarudi sasa ile life ya kitambo. Unajua kitu kama cocaine lazima tu ukuwe na pesa, and you can do anything for you to get it. So nikaanzanga kufikiria, how can I come out of this thing? Naweza toka aje hapa? Unaona? Then hapo sasa bado nilikuwa bado sijaingiana vizuri na dawa zangu za ARVs. So bado mwili ilikuwa inanisumbua bado. So nikaona hapa, hata daktari alifikanga time akaniambia, Nancy, mambo ni mawili. Juu nilifika mpaka nikawa na hiyo time tulikuwa tunazitanga CD4, ilikuwa 250. Below 250 unajua sasa wewe ni anything inaweza kuja inapita tu na wewe. So doctor akaniambia, Nancy, it's high time you decide. It's either drugs ama medication. You use medication, utasurvive. Drugs tutakuzika tu, Nancy. Sasa hiyo pia ikanihit. Sasa nitatoka aje ndani? Yes, nawazia kutoka. But now there's this other story. Nitatoka aje hapa ndani? So that's how I met someone. He's a servant of God, but now he's late. So
nikaintroduziwa kwenda kwa rehab. Na by then he was doing only men. Lakini nakumbuka nikimwambia yake please because I really wanted change. Na that servant of God alinikubalia. Nikawa sasa nalala kwa kaofisi yake because alikuwa na one room na kaofisi kama hivi. So akaniambia basi utakuwa una survive hapa kwa kaofisi. So hivyo ndio nilijaribu kutoka. Alinisaidia sana because hata nipeleka nikafanyiwa detox na nikakuwa medically like managed. Nikamaliza duration ya 6 months. Nilikaa huko 6 months mimi. Then after 6 months sina mahali pa kuenda. Lazima nijue sasa exit plan yangu ni okay, nikitoka hapa nitafanya aje, nitafanya nini, unaona. So nikaendelea tu kukaa hapo almost a year. Ndio sasa nikaanzanga nikiwa bado nikiwa hapo kwake nikamrequest kama ninaweza pikanga tu hata kama ni cause nilikuwa naonanga hao mama wana hawk food tao. Na akili kakuja nikasema ile street mad nilikuanga tu nina survive Aga Khan Walk. Nikipika tu food yangu tu smart tu vizuri hivi. Alafu nipack. Hawezi kosa kunichukulia. And you know that is what I did. Nilianzanga tu kuhawk food nikiwa tu hapa kwa rehab, napikia tu hapa rehab na package napeleka tao. Wakawa wananichukulia food. Hivyo nikaweza kuraise pesa ya nyumba. Hivyo nikaweza kuraise kununua kama mattress, kufanya nini, so nikaanzanga kusurvive hivyo. So nikiendelea hivyo nikapata ile nikapata nini ya kurudi shule. Sasa nikafikiria kupasiu sasa hii mambo ya kupika. Na nikapatanga mahali part time classes. So nikawa nakimbia tao na drop food. Nakimbia class, jioni naenda kupik pesa na vitu zingine. So nikafanya kakosi in catering ya certificate. So from there ndio sasa unaona sasa niko na hiyo like hiyo willpower like na I just want to change. Sitaki tu kuwa ule chokorai mwenye wananijua. Sasa nishaanza kujua kumbe naweza pelekea wadosi hata chakula na wakanunua. Kumbe hawanioni ule chokorai mwenye walikuwa wanaona hapa. Sasa hiyo ikanipatia tena nguvu. So nikasema na ninaweza rudi shule sasa. Nikafikiria St. Peter's hapa tao. Hiyo time walikuwa wanapeananga adult education. I don't know, I think mpaka saa hii iko adult education. So nikajaribu kuangalia. Mwingine akaniambia tena kuna ingine inakuanga pande ya Isinya. Na hiyo wanafanyanga hata boarding na nini. Nikasema wacha nijipatie 1 year again. Nifanye nini? Sasa nijaribu walikuwa wanalipa 6,000 per term. Nitafute pesa. Kwanza nilikuwa nafikiria sasa masomo kwanza hiyo ni second, lakini priority sasa kwanza nichukue watoto wangu. So nikasave tu. That servant of God pia yeye alinisaidia. So tukasema nitaenda Isinya. Nitaenda shule ya Isinya sasa. So nikaenda nikatafuta nyumba. Nikaweka tu vitu ndani. Sasa nikaanzanga process ya kuchukua watoto. Kumbuka watu hiyo walichukuliwa kama mimi sijui vile wameenda. Lakini sasa kuwaleta tena kwa mikono lazima upitie hata kotini. So hivyo ndio tulifanya. Na wakuja wa assess waone kweli umebadilika. Mtu mwenye tunapea watoto ni mtu ako aje, ni mtu amechange. Sasa hiyo first born sasa anaenda kumaliza 8. At times tulikuwa tukipata waki-organize trip ya street family kuenda kuona hao watoto maybe after 2 years tulikuwa tunaendanga. Tunawaona. Lakini mara nyingi ni ile nilikuwa na miss. Mimi nilikuwa naletewaga tu story. Tunaona mtoto wako ako saa ingine niko hai. Siwezi enda. So 2012. Hata shule alimalizia huko. But now he's a big boy. Ameenda, akaenda high school, akatoka high school, sasa hii anafanya engineering. He's doing mechanical engineering / production actually. In fact, my daughter kwanza unajua sasa pale, huyu mwenye alipeleka Utawala sasa my third born, yeye vile alienda pale, nafikiri alipata sasa watu wengine. Unajua sasa ukiwa kwa drugs, saa zingine unakaa rafu. Hata kwa mtoi hata nini.
So nakumbuka there was a time tulikuwa tunakujiwa tuende kumuona, ananiona mimi ndio ule anaangalia hivi kwa umbali, tena ameenda, anashindwa kwani ule giant tena amekuja, ule simba. Na saa ingine umembebea kakitu, unaona hiyo time yani umemmiss, umembebea labda hata kandizi, unaona, imagine huyu mtoi akuji kuchukua, unafikiri unafeel aje? Unafeel vibaya. Hata ikukuwa rahisi pia yeye, hata kama ni serikali iliingililia ni wachukue, it wasn't easy for them. Yeah. Mpaka ilikuwa sasa hao masocial worker wanafanya like regular visits after every 1 month, walianzia 2 weeks. Kuonyesha yes, hata kama tumewarudisha kwa mama yenu, si eti tumewaachilia. We are still together. Ndio wa feel home. But with time sasa unajua ilikuwa ni part yangu sasa kucheza, na Mungu anisaidie. Na Mungu alisaidia. Wananipenda sana. Saa hii tunapendana like. I just thank God for that restoration of love. Yeah, because iliniumiza pia, iliniumiza. Do you imagine umeenda kuona mtoi. Unajua at least hata kakuje kakuhug, unajua utatoka na kuna kitu utatoka nayo pale, guy aki mtoi wangu nimemiss. Sinifikiria hata kufanya 1-2 kwa sababu yake, unaona? Lakini sasa ameenda. Amekuacha kwa roho na kitu yenye kai. Unaona? Uko zile za kai. So after nimeweza kupitia after nimepitia program ya rehabilitation, one of the achievements ile naweza sema nimeweza kuafikia ni nimeweza kurejesha watoto wangu. Saa hizi niko nao. I can work, nione wako shule. I can work, nione they are eating. I can work, nione, yani I can provide. Though si sana, but at least I can do their basic needs. Na pia kumbuka nilikuwa niko mahali. Mambo na kimasomo na nini, nilikuwa niko mahali. So nilihave kurudi shule. Nikaenda crash program ya 1 year, but ilikombiniwa 3 classes, that is 6, 7 and 8. Nikaweza kufanya my class 8, that is 2014. Then 2015 nikaanza form 1, form 2, form 3. I did my form 4 in 2017. Then from there nikasema sitaachia pale, nikaamua kupursue addiction treatment and counseling. So I had to start with certificate ya 1 year, then nikaingia diploma ya 2 years. I'm trusting God for a degree, because lazima nifike pale, it's my dream. Yeah, so that is what I'm doing currently. And I sana ninafanyanga pia home interventions, like kuna mtu ameadhirika kama mimi, na unajua mara nyingi mtu anasikianga ati kuenda rehab, anasema rehab ni ya machizi. Rehab ni ya watu wale hawana akili mzuri. Yeah. So ndio huyo mtu afikie umconvince, umuonyeshe hapana, rehab si ya watu machizi. Rehab ni hivi na hivi na hivi. Lazima akute kuna mtu ataenda na yeye hiyo process, ndio sasa aweze kuanza program. So I do that. Nilifikiria kufanya addiction counseling and therapy kwa sababu ni kiatu nimekivaa. Na nikiwa kwa field, mimi ninaweza elewa yule mwenzangu ambaye ameadhirika kuliko ya mtu mwingine vile anaweza mfeel. Yeah, na zaidi we can share, we can interact. Yeah. Tumepitia sehemu moja, tumeumia kimoja. Yeah. So nikaona na pia nilitaka kuelewa zaidi kwa nini nilikuwa pale. Yeah, because I believe si kuamka siku moja nikainua mkono nikasema Nancy, I want to become an addict. No. That is why at most times tunasemanga behind an addiction there is an underlying issue. Like for me, unaona, I was dealing with rejection. But mtu angeniona angependa Nancy anapenda kunywa tu, anapenda kutumia tu. So nilitaka kuelewa pia zaidi ni nini, why.
Yeah. So as much as nilikuwa nasoma, nilikuwa pia najifundisha. I've been dealing with unforgiveness and a lot of bitterness in my heart towards my parents. Na to be honest, hata watu wangu wamekuja kuwaona hivi. Sasa I think this is my 4th year wanaweza enda kuwatembelea. So walikuwa wanasikia tu, kama walikuwa wanasikia sijui, but wamekuja kuona wajukuu wao wakiwa tu watu wazima. Yani unaona, nilikuwa nimejitoa tu kwao hivyo. Yani sikutaka anything ya kuitanishwa na hao. Unaona? But nikakuja kujifundisha, niliokoka. Na wakati niliokoka, nikajua Mungu amenisamea dhambi nyingi sana. Ni mingi tu amenisamea na akanisamea na akasahau. Na mimi nikasema, kama mimi nimeweza kufika pale nikasamehewa hizo dhambi tu zote mingi, kwa nini mimi nisisameheane? It wasn't easy. Niliambia tu God, nipe tu grace. Just give me grace. Nahitaji tu kuwasamea juu hiyo bado ilikuwa ni kama nilikuwa prison. Yeah. It was like I was in my own prison. Wale hawa feel kile nina feel, lakini mimi ndio niko na hiyo weight yote. So believe me or not, wakati tu nilipigia my mom simu nikamwambia ningependa kuja. Na nikamuuliza, unaweza pea dad simu tuongee. Kitu my dad aliniambia, my daughter, ni miaka nyingi lakini ukikuja unikujie na socks. Sasa mimi naye nikajiambia, kwa hivyo wanahitaji labda nimnunulie kitu. And by that time I was working. So nilienda, nakumbuka nienda Jade Collection. I did him suit 1 mpaka 6. Remember, this is a man mwenye alifanya nikapitia kile nilipitia. But I came to understand at some point, shetani huwa ashuki ukamwona huyu ni shetani. Anatumianga yule mtu ambaye ako karibu na wewe. So mimi kwangu nilisema ni shetani alimtumia. Na hakuwa anajua. So nilimnunulia masuti na nikampelekea. Yes. Na kila suti na socks yake sasa zile alikuwa anasema. Na tie iko. Vile tu iko full pack. The small joys in my heart today, even yesterday and some days to come, is I really love to see women change. Yeah, I love to see a change in women. See it, I'm so much into women than men, but as I usually say, sisi akina mama at some point, tuseme sasa wacha niongelele wale akina mama ambao wako mtaa, kama mimi, unapata, I really want to change. Na opportunity may come, like, ya kunipeleka, nikaweze kuchange. But unaona, niko na watoto. I have kids. So it's not easy for me to pursue this change because now where will I leave my children? Who will take care of my children? What will be the fate of my children? Kuna watu wako pale mtaani, hawana connection na their family members. They are like Nancy before. What they know is them and their children. And maybe ule mbaba zako hapo karibu wa base. Yeah. So, like, nimeenda, nafanyanga outreach naendanga, wananiambia Nancy, tungependa kuwa kama wewe. Na unaweza pata mahali ya kumpeleka. But now most rehabs hazichukui wa mama na watoto. Watapenda kurescue tu mama peke yake. Sasa huyu mtoto ataenda wapi? So what I love doing and my dream is like if I can get partners, yeah, we do a rescue center for women. They just come with their kids the way they are. Yeah, we get frontiers who can like come cancel them. Maana hatuwezi kosa wako. Yani my cry is for the women outside, pale mtaani in the streets that is. Yeah, maana kuna wengi. Napatanga nafasi ya kupeleka wengine kadhaa wenye hawana watoto. Lakini mwenye akona mtoto napata ameweza kubaki pale. I've worked with
couple of people. Nadhani wengine hata wamepitia hapa kwa hii channel. The Getaus. Actually, we were in the same rehab na Getau. And I was the first girl that time when he was in rehab. I'm a good singer at church. And my children also, they are composers of the songs. Sometimes they compose songs. And then we sing. We sing like we sing. Yeah. Na nafurahia tu vile Mungu ameweza kutuunganisha. Joshua aliomba ombi moja, akasema mimi na nyumba yangu ningependa tumikie Bwana. Na hilo ndio limekuwa ombi langu. Maana tukifundishwa counseling tunaambiwanga like a person like me mwenye ametumia mihadarati, my kids they are genetically predisposed, like akionja tu akiexperiment to end drug amekuwa hooked. Maana zile chembe unajua wote nimewapata nikiwa bado ninatumia, so wako na hizo genes kwa mwili. So hilo ndio linakuanga ombi langu, like Joshua said, me and my house tukutumikie tu Bwana. So when I see like, mom, tomorrow is Sunday, nitafanya nini? I'm so happy about it. Ningependa pia, sitaki kuachia diploma. Ningependa kuenda hata PhD. Yeah, napenda kusoma by the way. Napenda kusoma sana. I believe, labda kuna mtu pale nje, ana struggle labda na like ako positive, ana struggle, anashindwa kutaenda aje, kutafanya nini. I'm ready to walk the journey with you. Uko pale nje umetumia mihadarati, unaona ni mwisho. Nothing good can come out of you. Usiogope kunipata, usiogope kunipigia simu. Namba yangu ni 0701 465 624. FB najiita Nancy Kadogo. This is me. Nilikuwa hapo siku moja na sasa mimi ndio huyu.